כאשר קבוצת נשים חרדיות בניו יורק ראו איך חברתן לא מקבלת גט ונמצאת במעמד של עגונה, הן החליטו להירתם לעזרתה ולפתוח בחרם מיני כלפי הגברים בקהילה. נמצאות איתי עדינה ממובילות המחאה למען נשים העגונות, ושושנה ג'סקול, מנכ"לית חוכמת נשים. שלום לשתיכן ותודה שאתן מצטרפות אלינו. עדינה, I'm gonna speak to you in English. I'm sure that that's going to be more practical probably. So thank you for joining us, and maybe walk us back to the beginning of this protest. How did you even decide to embark on such an act of protest? So I'm an Aguna advocate here in New York, and I specifically help many women in the Hasidic community. And I also work as a doula and kala teacher, so I'm very aware of the challenges that many of these women have within their communities. They don't really have many rights or equality. And when it came to taking on Malki's case, I've been fighting for her for over 7 weeks to raise awareness and try to get the husband to give a get. And we are at the point where women really need to stand together around the world. Jewish women need to sound the alarm and let the men of the communities know that we cannot do this alone. And if they're going to weaponize and hold back a get, we will do similar moves. Yeah, and what is the extent of the protest at the moment? How many, I'm sure I heard that it's around a few hundreds of women that already joined your initiative. Hundreds of women have joined. It's growing more every day. There's people who feel that by being together with Malki, what she's experiencing, Malki has not had a physical, intimate relationship in over 4 years. She's only 29 years old. And no woman should have to wait this long in order to start over in a new marriage and a new relationship. She wants more children. She wants to continue and move on with her life. And for every day that we take for granted the intimacy that we have with our partners or our husbands, we are ignoring and turning a blind eye to the suffering of Malki and all agunas around the world. And there are hundreds, if not over 1,000 or more agunas in the world. Yeah, so what I hear from you is that it's basically an act of solidarity to Malki and to other women that are waiting to get, but I'm sure that you're also trying to achieve practical things such as the get for Malki, and I'm sure that also you must be getting some backlash in front of the protest that you decided on. Yeah, the goal is for women who have had a hard time convincing their husbands to pick up the phone or make a meeting with the head of the Satmar Zali sect, Rev Zalman Leib. This is a very powerful and very amazing Rebbeisha family, the Zali sect of Satmar. If Rev Zalman Leib wanted this get to happen today, all he has to do is pick up the phone and tell the get withholder to give a get. This is a way of empowering the men in the community to be motivated to go and help broker this deal. Because if the men don't care when we ask nicely, then the men will maybe care if we ask in different ways. Yeah, שושנה, אני רוצה לשמוע ממך עד כמה הצעד הזה שאנחנו רואים שם בניו יורק הוא צעד חריג. האם זה משהו שקורה, שקרה? זה ממש חריג. אני יודעת, אני מכירה קייס אחד, תיק אחד שזה קרה, ב-94 אני חושבת, או שבקנדה אני חושבת, שהיה קהילה קטנה, שכונה קטנה, שכל הגברים, כל האנשים החליטו, אנחנו לא הולכים למקווה עד ששרה יש לה את הגט. ואז כל הגברים קמו, הלכו ואמרו לאברהם, whatever his name was, סליחה, גבר, אתה צריך לתת גט, כי אנחנו עדיין נישואים ואנחנו רוצים להיות עם נשים שלנו. אבל זה שזה נדיר, זה אמור להיות נדיר. למה? כי הרבנים הם האנשים שיש להם את הכוח, את הסמכות, והם האנשים שצריכים לפתור את הבעיה הזאת, שזה אלפי נשים, לא רק מאות, אלפי נשים בתוך העולם היהודי שמחכות, וגם עוד נשים
שפשוט נותנים את הכל, הכסף שלהם, הזכויות שלהם, כדי לקבל את הגט ולא להיות עגונה מסורבת גט. וזה פשוט דבר שצריך, המנהלים, הרבנים, חייבים לפתור את זה. זה בעיה שזה לא חדש, וגם יש פתרונות הלכתיות, פשוט לא משתמשים בהם. כן, אני רוצה לשמוע... שנשים צריכים לעשות דבר כזה. לגמרי. אני רוצה אבל לשאול אותך, שושנה, האם מעבר למימד ההלכתי והקהילתי, יש משהו ברמת החוק, ספציפית בניו יורק, שאפשר לעשות מול המקרה הזה? בניו יורק יש משהו, צריך להבין שבארצות הברית יש הפרדה בין דת ומדינה, זה פשוט ההפך ממה שיש לנו פה, אוקיי? ואז לכן אין לבתי דין שם את כאילו שיניים, בוא נגיד, they don't have teeth, לעשות משהו נגד הבעל, לשים אותו בכלא או משהו כזה. אז יש חוק שאסור לגבר לקבל גירושין אזרחים, אם הוא לא נותן גט. אבל זה אומר שהגבר היה צריך לפתוח את התיק, ובמקרה של מלכי, היא פתחה את התיק, אז זה לא רלוונטי. כן. Adina, we're going to have to wrap up soon, but I do want to ask you one last question that maybe could be a little personal about yourself. You know, leading such a protest, do you find yourself paying prices for taking such a stance? Oh, of course. My safety is in jeopardy. I get death threats. I get phone calls the entire night. People tell me I should watch my back and, you know, I shouldn't leave the house alone. But it's a very dangerous job to advocate for the voiceless. And I will not stop until Malki is free. And we are davening and praying and doing all of our hishtadlut and doing all of our energy and efforts to free her. Before Purim, we are hoping for a Purim miracle. We need a Purim miracle, and she needs to get a get, and the Zali Satmar community needs to get involved and stop ignoring the cries of an aguna. Free Malki. Thank you very much. Very inspiring speaking with you, עדינה, שושנה. תודה רבה גם לך, ונקווה לבשורות טובות למלכי ולעגונות האחרות. נזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו, DemocraTV. תודה רבה שצפיתם וצפיתם, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכם ובזכותכם. נקווה לימים טובים ושקטים, שכל החיילים והחיילות ישובו בשלום, ושנוכל לחבק במהרה את החטופות והחטופים.